मीडिया वेव्स टीवी तो प्रोग्राम खबरां दा लेखा जोखा दे विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha September 12, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation, 604-626-3144. Lime scooters hit Vancouver streets for the first time. Vancouver's first Lime scooters have launched in the Hastings Sunrise neighborhood. From Thursday, the shareable electric scooters can be rented from a number of docking stations in the East Vancouver area. Mayor Ken Sim says Vancouver is the first city in the world that has required docking stations for the scooters, a move that aims to stop sidewalks and streets from being cluttered by the devices. I'm personally stoked that time is finally here. It's super cool, Sim said at a launch of the service on Thursday. Sim says the scooters all come with helmets. The Lime app will have a training program for new riders, and the scooters have sidewalk detection systems to prevent riders from using them on sidewalks. This partnership with Lime represents way more than just a way of getting around. It's a testament to Vancouver's leadership in green transportation and our drive to build a network that's cleaner and safer and more connected, connecting our city for everyone who wants to live, work and play here, he explained. While Sim alluded to previously bending the rules on Lime scooters elsewhere in the world, he strongly urged all would-be riders to act responsibly and safely. We do want to stress that safety is a top priority, and so we've worked hand in hand with Lime to create a safe experience for everyone, whether you're riding, walking or driving, he said, adding that the scooters have a 25 km/h speed limiter. This also includes slow zones and no ride zones. Lime says it plans to expand throughout the city over the next 5 years. To all of our residents and visitors, get ready to embrace a new way of moving around Vancouver. We're going to make the most of it. It's going to be super exciting, Sim said. वैंकूवर विखे आज लाइम स्कूटर्स दी लॉन्च हो गई है और वैंकूवर ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਲਾਈਮ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਮ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ BC Conservative announce involuntary treatment for those with substance use disorders. The BC Conservatives are promising to support people who pose a risk to themselves and others through voluntary treatment for substance use disorders. A release posted by the leader of the party, John Rustad, on Wednesday says he is committed to involuntary treatment for individuals, especially children, who are suffering from severe addictions. Rustad says that current system is failing not only youth but also adults. People of all ages are being abandoned to their addictions, left to suffer and die, while this government hands out drug supplies instead of real help, the party leader said. The party is making 3 key promises: compassionate intervention legislation that introduces laws to allow involuntary treatment to make sure those at risk receive the right care, even when they cannot seek it themselves, building low secure units by designing secure facilities for treatment to ensure care is received in safe environments, and crisis response and stabilization units to establish units providing targeted care in order to reduce emergency room pressures. The BC NDP's refusal to act has cost lives and left families devastated, Rustad said.
In response to the party's announcement, an elected member of the Vancouver area network of drug users and host of the Crackdown broadcast, Garth Mullins, says that involuntary treatment does not work. What we don't need, that drug users do not need, is to get locked up, he said. It's not an evidence-based solution, he said. Mullins says he's heard this idea being brought up again and again, particularly around election time, and thinks there should be a voluntary treatment system before rushing into an involuntary one. Maybe it sounds good to voters if we could just lock up the problem, but I'll tell you, I've been a drug user for most of my life, and I would run away from something like that, he said. I'm not a methadone program right now. That's treated me very well because it's voluntary. If it was involuntary, I never would have gone there to begin with because I would have been worried about getting locked up. Mullins says the plan would make those using drugs reticent to try and get help. We'll all had way too much experience with cops and jails and locked rooms already. It's not the answer. It's going to make things worse. He says the Conservative Party has been scaremongering and scapegoating drug users. They've been using fear and disinformation to scare and wind up voters. They're trying to stampede people to the ballot box with this moral panic. But I've been around Vancouver long enough to have seen cycles of this. All it does is frighten voters, he said. Between January and July, the BC Coroner Service says 1,365 lives were lost to unregulated drug toxicity. ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵੋਲੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ-ਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। BC purchased property near Surrey Langley SkyTrain for at least 700 homes. At least 700 homes will be built near the Surrey Langley SkyTrain project, the BC government said Thursday after confirming it is purchasing 14 properties in the area. Transportation Minister Rob Fleming announced the move, explaining it's the first time the province has made a purchase like this. This project is going to be tremendous for Surrey and Langley, and this project for once is going to align the development of our number one need in this community and across British Columbia: affordable housing with a world-class SkyTrain station, Fleming said. The development will be completed over the next decade, Fleming explained. While historically barred from buying land for the purpose of building housing, the minister shared that the ability to do this changed with the introduction of Bill 16. For one reason or another, we've never integrated the planning and development and investment in transportation infrastructure with the number one need and priority of our citizens, which is to have more housing choices, Fleming said. And now we are doing that. The Surrey Langley SkyTrain is the first such project where British Columbia has intentionally done that. The 4 acres of land will also eventually be home to child care facilities, job centers, public plazas and green spaces, Fleming added. The day of build it and then we'll come over, the days of build it together are here. The Surrey Langley SkyTrain project is slated to extend the Expo line 16 kilometers from King George Station to Langley City Centre along the Fraser Highway. It will include 8 new stations and 3 new bus exchanges. When will NDP understand that in Surrey we need a hospital right now? For last 8 years there were promises. From a year we are being told that the construction has started,
but there's no building permit for that. Will NDP answer to this? And will NDP answer about the corruption at Progressive Intercultural Community Services, PICS? $55 million project went up to $123 million. How did that happen? NDP needs to answer that. ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 700 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ BC NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਗਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 700 ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਵੀ NDP ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ PICS ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ $123 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ NDP ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਗੀ Surrey stabbing sends 2 people to hospital, says RCMP. Police say 2 men were the victims of a double stabbing in Surrey on Wednesday. The Surrey RCMP say around 4:30 p.m. they responded to a report of a fight at the intersection of 60th Avenue and 130th A Street. When police arrived at the scene, they found 2 men who had been stabbed. Both men were taken to hospital with injuries. Mounties say they're actively looking for the stabbing suspect who fled in a vehicle. The stabbing is believed to be targeted because the victims were meeting with the suspects to conduct a transaction, according to police. The Surrey RCMP says if anyone has information about the stabbing or any dashcam footage, please call them at 604-599-0502. ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 130A ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ RCMP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Air Canada pushing for government intervention as clock ticks on Labour talks. Air Canada and business leaders are asking Ottawa to be ready to intervene in labour talks with its pilots as time is running out before a potential shutdown. But so far, the government has said the two sides need to work things out. Airline spokesman Christopher Hannemel said Thursday that Air Canada is committed to negotiations, but it faces wage demands from the Airline Pilots Association that it can't meet. The issue is that we are faced with unreasonable wage demands that ALPA refuses to moderate. The union has said its corporate greed that's holding up talks as Air Canada continues to post record profits while expecting pilots to accept below-market compensation. Hannenbell said the airline isn't asking for immediate intervention from the government, but that it should be prepared to help avoid major disruptions from a shutdown of an airline that carries more than 110,000 passengers a day.
The government should be ready to step in and make sure that we are not entering into that disruption for the benefits of Canadians. The two sides will be in a position starting Sunday to issue 72-hour notice of a strike or lockout. The airline has said the notice would trigger its 3-day wind-down plan that start the clock on a full work stoppage as early as September 18. Numerous business groups convened in Ottawa on Thursday to also call for action, including binding arbitration, to avoid the economic disruption shutdown of the airline would cause. Arbitration can help bring the parties to a successful resolution and avoid all the potential impacts we are here to talk about today. Candace Ling, president of the Canadian Chamber of Commerce, told a news conference, Canada cannot afford another major disruption to its transportation network. A labor disruption at Air Canada would ripple through our economy, Goldie Hyder, chief executive of the Business Council of Canada, said in a statement. The federal government, however, has said it's up to the airline and union to make a deal. There's no reason for these parties not to be able to achieve a collective agreement, Labour Minister Stephen McKinnon said in a news conference Wednesday night after the Liberal caucus retreat. He said the government sees forward momentum in talks that Canadians expect both the union and airline to make the necessary compromises. These parties should be under no ambiguity as to what my message is to them today. Knuckle down, get a deal. Asked why the airline would not just hold back and wait for the government to intervene as it did in the twin railway shutdowns in August, McKinnon indicated it wasn't so simple. What I would say are there are significant differences between those two situations and leave it at that. NDP leader Jagmeet Singh said Thursday morning the party would not support efforts to force pilots back to work. We are going to send a clear message again that we are opposed to Justin Trudeau and the Liberals or any government interfering with workers, Singh said. If there's any bills being proposed on back to work legislation, we are going to oppose that. Conservative leader Pierre Poilievre said Wednesday that Air Canada should negotiate in good faith with its pilots. We are not going to support preempting those negotiations. We stand with the pilots and their rights to fight for a fair deal, good wages. 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਇਲਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। Talks back on over Handidat strike in Metro Vancouver. Mediated talks between the union representing Handidat workers in Metro Vancouver and its employer, Transdev, are set to resume Thursday as a strike that has stopped most services drags into a second week. No timeline has been set for the length of the negotiations, but Joe McCann, president of the Amalgamated Transit Union Local 1724, says they are willing to stay there as long as it takes, even if talks drag on all night. About 600 employees of the door-to-door transit service for people unable to navigate the conventional transit system have been on strike since Tuesday, pausing service for all but essential medical trips.
Hundreds of drivers rallied outside Translink's head office earlier this week, calling for the transportation provider to intervene in the dispute with Transdev, which was contracted to oversee Handidad service. Transdev said earlier this week that it will provide a reply to the union's latest proposal on Thursday. A statement from the company said it strongly believes that their employees deserve fair wages and that a fair contract must balance the needs of their employees, clients and taxpayers. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੈਂਡੀਡਾਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ 1724 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝਾਅ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। Parents took to save cost, youth sports program get more expensive. When Monisha Sharma looked into swim lessons for her daughter, she decided to take an unconventional route to save cost. Rather than enrolling in a formal program, the Toronto woman joined together with a group of neighbors who pooled funds to hire a private instructor at a recreation center. Sharma figured swimming and soccer, which her 4-year-old also recently picked up, would be the two cheap programs compared with other youth sports options like hockey. She has quickly learned how expensive any program can be. As Canadians cope with rising costs in all corners of their lives, experts say kids' athletic programs are no exception, making it more difficult for families to keep their children active at an affordable price. When you look at the rising cost, all these things add up very quickly. Oh, it's only $50 for this or $100 for this. And then you're looking at thousands, which is shocking to me. Thousands of dollars on an annual basis, Sharma said. She estimated a final price tag ranging from $700 to $1,000 to keep a young child in soccer for a full year, including annual expenses for equipment such as new shoes. But cost at the beginner level pale in comparison to what awaits parents as their kids get older, especially if they want to play at more advanced levels of a particular sport. Chris Shield, an Edmonton-based financial planner at Align Wealth, said fees can quickly snowball to amounts that families are not prepared for. I think a lot of people are feeling like it's harder and harder to afford, said Shield, who has spent much of his career advising parents on how to budget for their kids' high-level sports journey. They really want their kids to have that experience, but the cost is one thing that's preventing it in some cases. More competitive leagues may entail troubled tournaments with hotel stays, more ice or field rental fees, and even higher quality equipment. That's on top of the greater time commitment with practices and games that not necessarily confined to the weekend or evenings. I think the often underestimated piece is the cost escalating over the years, Shield said. If you decide to go to a competitive strain of soccer, the cost difference for a 14-year-old versus an 8-year-old is probably pretty extreme. The further you progress into it, the older you are. The more time commitment, so the more cost for coaching fees or facility bookings or team level. If it seems a child has the potential to pursue their favorite sports at a competitive level over the long term, Shield recommends families start preparing early for the financial burden. Just like planning for retirement, he said it's important to have a plan in place that accounts for both known and unknown costs associated with their child's athletic path. He also noted there are many assistance programs in Canada that will provide financial support for families in need with kids in sports. One of those, Kids Sport Canada, helped more than 40,200 kids participate
in athletic programs last year by paying a portion of their registration fees, an amount that usually falls between $300 and $400 per child, said its CEO Greg Ingalls. We are seeing that cost of sports is rising as is cost of living, and with that, obviously, there's going to be a larger percentage of families that can't afford to get their kids into sports or are choosing to spend their dollars in other places, Ingalls said. Sharma, a personal finance expert who is a chief revenue officer at FIG Financial, said parents are increasingly facing difficult decisions about prioritizing and limiting others after school activities in order to make ends meet. Compounding the problem is the expectation that children start early in a given sport, both to confirm they are actually interested in continuing as well as to avoid falling behind their peers if they pick it up late. You can't wait until they are 12, 13 to enroll them in some of these programs because by then it's too late, she said. So there's a tremendous amount of parental guilt attached with this. Every parent wants to do their best by their kids. She said one of the major consequences to the rising cost of athletic program is that it pushes out kids that are not superstars. If you are a superstar and you are in sport, you feel like the investment is worth it, there is a return on investment there. But when you are so young, the biggest part of being in a sporting activity is to have fun. It is to grow, she said. It's really creating a divide between the haves and having nots because people are being forced to make these decisions for families that can't afford to play or qualify for assistance. Ingalls said there's a few substitutes for the value that a child's sporting experience can give them for years to come. Sports teaches the life skills that they'll carry with them the rest of their life, how to be a good teammate, how to work hard towards things. Rules and consequences for breaking rules, he said. And while we see the cost of sport increasing, it's still an excellent investment in children's future. ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਦਦ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.